President Trump unveiling a new national security advisor today after a weekend of deliberations at Mar-a-Lago. We've been working all weekend, very diligently, very hard, that General H.R. McMaster will become the national security advisor. He's a man of tremendous talent and tremendous experience. I'd just like to say what a privilege it is to be able to continue serving our nation. Trump's pick, Lieutenant General H.R. McMaster, is a decorated soldier and military strategist. Trump delivering the news as he sat wedged between McMaster and Lieutenant General Keith Kellogg in a living room at his Florida club. Kellogg will stay on as Chief of Staff at the National Security Council. This is a great team. We're very, very honored. Trump's pick coming as Vice President Mike Pence is publicly admitting for the first time that Michael Flynn's behavior was a letdown to the administration. I was disappointed to learn that the facts that have been conveyed to me by General Flynn were inaccurate. But we honor General Flynn's long service to the United States of America, and I fully support the President's decision to ask for his resignation. Flynn was dismissed after misleading Pence about discussing sanctions with the Russian ambassador, leaving the president scrambling to fill the slot. Trump, frustrated by tales of turmoil in the White House, took to the campaign trail this weekend after just a month in office to defend his new administration. You've seen what we've accomplished in a very short period of time. The White House is running so smoothly, so smoothly. But the White House is still facing scrutiny for its Russia connections. The Senate Intelligence Committee is asking more than a dozen agencies, organizations, and individuals to preserve communications pertaining to the panel's investigation of Russia meddling in the 2016 election. A top Trump aide dismissed the investigation this weekend. And as long as they do their job and we cooperate with them, they'll issue a report and the report will say there's nothing there. Amid the busy weekend, Trump also served up more criticism of the media. We are not going to let the fake news tell us what to do, how to live, or what to believe. يعني هاي غراضهم الفراش مالتهم شوف هاي طبق على الفراش وطبق على السلاح عافوه ونهزموه صار له هواي غرفة للمعلومات النفق حوالي بال200 متر طبعا موزع على غرف واماكن طبعا تم العثور على احاديه 14.5 والحمد لله ان شاء الله استولينا عليها. جماعتنا حاليا تم تحصين اماكننا ومتمكنين ان شاء الله وموقفنا جيد. اكو غير الجريدي يعيش بهالمناطق هاي والاماكن هاي وان شاء الله منتصرين ونبشر العوائل وخلي العالم كله يسمعنا من هذا المكان بانه العراق يظل مرفوع الراس وصامدين وهالغيره وهالنخوه واحنا اهل الحضاره واهل التاريخ. والملابس شفتها بيها دم قبل شويه. وين الترابي هناك؟ هاي ملابسهم كلها دم. هاي مدينتنا قلت لك هي الموصل جزء من العراق
وإن شاء الله أيام معدودة وترجع الفرحة، ترجع البسمة على وجوه الناس أهل الموصل اللي عانوا وما عانوا من خلال هذين السنتين. For those who live in conflict zones, the weapons of war are a devastating and often deadly reality. But for some, those weapons are also big business. This is where military brass mingle with the world's most powerful weapons manufacturers, where billion-dollar defense deals are announced, some of those deals being done right here in the Middle East. Well, this region obviously is a region that has seen over the last couple of years a fairly significant growth in defense spending, but it is also a region in which we have a number of ongoing conflicts, and so the two together obviously create a bit of a spotlight. That spotlight is on full display here with the latest multi-million-dollar weapon systems. Everything from deadly drones to massive armored personnel carriers to this. So what is this right here? Shoulder-mounted missile systems that can pierce right through a tank. Does a direct hit? That bullseye is what the world's top weapons manufacturers are hoping for this year. Overall, yes, the market is good. Bernie Dunn is the president for Boeing in the Middle East, Africa, and Turkey. You may know Boeing has major aircraft deals, like for its new 787 Dreamliner, to airlines in the Persian Gulf. But it also sells billions of dollars worth of fighter jets like its F-16 and F-18 Super Hornets. And while the civil aviation industry in the Middle East has stalled because low oil prices have negatively affected the economy, Dunn says that on the defense side, it's a different picture. I think in this year it's going to be stronger on the defense side than it would be on the commercial side. There's also a big unknown this year, the Trump factor. All weapons deals with American manufacturers have to be approved by the U.S. government. Many here are hoping that with a new president who many expect will be more hawkish than President Obama was, it'll mean a big spike for American manufacturers looking to strike big deals in a region where security is an easy sell. You feel a sense of optimism, careful optimism that in a way the arrows might point up for them going forward.
British Lords debated the government's Brexit bill, the Prime Minister took the unusual step of sitting on a step in Parliament's upper house, a gesture designed to remind unelected peers of their duty to respect the wish of the people. We have to have a serious and a responsible debate. With the Commons already having given Theresa May the green light to trigger the EU's get-out clause, the Lords made it clear that while they're unlikely to block the bill, they would need more information on it. But what we're going to say is, well, that's not enough. We want to know the route. How are we going to come out of the European Union? What are the choices? We want to know how are you going to safeguard the interests of the EU nationals already living in the UK? And we also want to know that there will be a vote at the end of the process and not just at the beginning of the process. With a record number of peers set to speak, the debate could run until Big Ben strikes midnight on Tuesday. Then, after more discussions in and out of the House, the government hopes that the bill will pass into law by March the 7th. Only then will Britain be able to start bidding goodbye to Brussels. Having promised to trigger Article 50 by the end of next month, Theresa May could choose to do so at the next EU summit on March the 9th. Her neighbours, though, have made it clear that they won't make it easy. There must be and will be a noticeable difference between whether a country wants to be a member of the European Union family or not. Our task will be to protect the interests of the EU as a whole and the interest of each of the 27 member states. Once negotiations get underway, both sides then have 2 years to untangle their interests. A considerable feat, with 27 countries able to use the talks to further their own agendas. And money will come up quickly, with the EU reportedly ready to demand up to 60 billion euros as a divorce settlement. Whatever the government comes back with then will have to come back here to be scrutinised once more. Nina Dos Santos, CNN, in Westminster, London. No KKK, no fascist USA. No Trump. No KKK, no fascist USA. No. This is the Portland Police Bureau. Southwest 3rd Avenue at Southwest Madison Street. Move to the sidewalk now.
حسین مفتی‌اوغلو سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در واکنش به احضار سفیر این کشور در تهران میگوید برای ما قابل درک و پذیرش نیست کشوری که حتی از فرستادن پناهجویان به میدان جنگ دریغ ندارد دیگران را متهم به ایجاد تنش و بحران در منطقه بکند. اشاره سخنگوی وزارت خارجه ترکیه به شبه نظامیان شیعه افغانی تحت فرمان سپاه قدس است که به عنوان مدافعان حرم به سوریه اعزام می‌شوند. حتی در اوج بحران سوریه رهبران دو کشور می‌دانستند که باید واکنش‌هایشان نسبت به یکدیگر را در یک تراز متعادل نگاه دارند. برای ترک‌ها حالا البته شاید واضح و تند و تیزتر سخن گفتن آسان‌تر باشد. حالا از روزگاران تحریم بین‌المللی ایران و نیاز مفرط دو کشور به یکدیگر گذشته. از آن زمان هم که ترکیه روابطی تیره با روس‌ها داشت و اوباما همزمان نرمترین رابطه را با سران حاکم بر ایران داشت گذشته. حالا مسکو و آنکارا حتی اگر به ظاهر و مصلحت به هم نزدیکترند. اوباما و دولتش که روابط گرمی این اواخر با ترکیه نداشت رفته و دولت دونالد ترامپی بر سر قدرت است که هم مایل به تعامل با روس‌ها، هم عرب‌های منطقه و هم خود ترکیه است. پایگاه خبری حریت هم به تحلیل این رویداد پرداخته و می‌نویسد رئیس جمهور اردوغان در سفر هفته پیش خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک جریان ناسیونالیسم فارس سخن گفته بود که قصدش هم در عراق و هم سوریه تقسیم این کشورها بر اساس مذهب است. هولوسی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه برای دیدار و گفتگو با همتای اماراتی خود وارد این کشور شد. مقامات نظامی دو کشور در زمینه همکاری‌های نظامی و تحولات منطقه با هم بحث و گفتگو کردند. به نظر می‌رسد ترکیه در ابعاد نظامی و اقتصادی آرام آرام در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس برای خود جای پای تازه‌ای باز کرده. نومان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه میگوید عملیات در منطقه الباب رو به اتمام است. ارتش آزاد سوریه با حمایت نیروهای مسلح ترکیه شهر را کاملا به کنترل خود درآورده‌اند. روزنامه ملیت هم در ارتباط با عملیات الباب به نقل قول از بینالی ییلدیریم می‌نویسد بعد از عملیات الباب هم در صحنه خواهیم بود. اشاره به نقش پررنگ این روزهای ترکیه در میدان بازی سوریه. کورتولموش در مورد سفر مکرر مقامات امریکایی به ترکیه میگوید سفرهای مقامات امریکایی به ترکیه نشانه از بین رفتن اختلاف نظر در سوریه و نزدیک شدن نظرات دو کشور است. همزمان جان مکین سناتور ارشد جمهوری خواه در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته دولت کشورش باید برای از بین بردن داعش با ترکیه همکاری نزدیکی داشته باشد. روزنامه صباح هم در این رابطه می‌نویسد مبارزه با داعش موضوع دیدار اردوغان با جان مکین بود. روزنامه خبر ترک هم به نقل قول از نخست وزیر بینالی ییلدیریم می‌نویسد صفحه جدیدی در روابط با امریکا گشوده می‌شود. اما دورتر از این خبرها سازمان دیانت ترکیه تصمیم گرفته به وضعیت مساجد و پخش اذان در این کشور سر و سامانی بدهد. بر اساس قانون جدید صدای بلندگوهای مساجد نباید از 80 دسیبل بالاتر باشد و موجب آزار همسایگان شود. همینطور سازمان دیانت ترکیه کارگروهی برای تربیت و آموزش مؤذن ایجاد کرده که آنها اذان را با صوتی خوش و دلپسند اجرا کنند. قرار است در این کارگروه حتی به شکایت مردم از مؤذن‌هایی که اذان را خوب نمی‌خوانند هم رسیدگی شود. پخش روزانه 5 نوبت اذان در ترکیه با بلندگوهای عظیمی که شدت صدای آن آزاردهنده بود این اواخر حتی موجب اعتراض بسیاری از توریست‌ها شده بود. و در سوی دیگر روزنامه یعنی شفق اعتراض مردم اهواز به آلودگی هوا و ریزگردها را بازتاب داده و نوشته هزاران نفر از مردم شهر اهواز نسبت به بی‌تفاوتی مسئولان به معضل آلودگی هوا دست به اعتراض زدند.